Seats. I welcome Vice Chairman of BFSTR, Mr. Lavu Sri Krishna Devarayalu, to grace their seat. I now call upon Registrar Commodore Dr. M.H. Raghunathan, Principal of Vignan Lara, Dr. K. Fanendra Kumar, Principal of Vignan Nirula, Institute of Technology for Women, Dr. P. Radhika, and Principal of Vignan Pharmacy, Dr. P. Srinivas Babu, Principal of Vignan Burdick, surgical oncologist, a cancer surgeon. He has extensive surgical experience spanning over 20 years. He is the clinical director of surgical oncology at Yashoda Hospital, Hyderabad. He is also the founder and CEO of Grace Cancer Foundation. Dr. Satya S. Kalangi is the founder and CEO of CPOI, the Collective Power of International, Texas, USA, where she addresses health through education and community development. She has also extended the service as president to the Digestive Disorder Associates. Dr. Dale Clamey is a board member of CPOI, Texas, USA, and former senior biomedical engineer. Dr. Venkata Sujata Vellanki, one of our trainers for today, is a renowned specialist in the field of gynecology and reproductive medicine with more than 20 years of extensive experience, and she is a fertility specialist practicing in Vijayawada. Mr. Vidyadhar Garapati, an entrepreneur par excellence and trustee of Tana Foundation, USA. I also now welcome Dr. Sumana and Dr. Prabhavati and Dr. Ramadevi ma'am onto the stage. And last but not the least, the chief coordinators of the event, Dr. Satyashri, Professor of VFSTR, and Mr. Niranjan, Chief Executive at onto this dais and grace their seats.
your seats. I request everyone to take your seats. I request all the dignitaries to join their hands for the lighting of the lamp. Ask for Request Guinness World Record adjudicator. I request Guinness World Record adjudicator Swapnil sir to step onto the dais. Mr. Swapnil. I request Guinness World Record adjudicator Mr. Swapnil, please step onto the dais and join the hands. I now call upon Vice Chairman of VFSTR, Mr. Lao Sri Krishna Devarailu, to step forward and address the gathering. Sir, please. Good morning, everyone. Warm welcome to Srijanankura, and more than that, the cervical awareness camp that we are doing here. A warm welcome to all the dignitaries on the dais, Dr. Satya, Dr. Joshua Daniel, Dr. Ramadevi Garu, Niranjan Garu, Prabhavati Garu, Vidyadhar Garu, Del Klaim Garu, Venkat Sujata Garu, Swapnil Garu, Chinababu Garu, and all the dignitaries of the dais, faculty members, and very, very importantly, all the students from Vignan University, our sister institutes, Lara, Nirula, and also the students that have joined from our Vignan schools, as well as the students that have joined here from various government schools and government organizations. We're warm, very, very warm welcome to all of you. So you all must be thinking, Srijanankura and cervical cancer awareness camp, what is this match? What is this, where is this marriage has happened? Why these two have come together? This is all, it must be running in your head. So I had a chance a few months back to visit a health camp in Krishna district. I was called as one of the guests there, so I had a chance to go and visit there. So there is this one gentleman who was running around. Atu itu parigartha unnaru. Cancer awareness plus at the same edaithe test chestaro bus okati akada park chesundi, and I was like, there's a doctor running here and there, and chala mandi vachi test chechukuntunnaru velta unnaru. So I asked him, inta 200-300 మందికి తీసుకొని చేస్తా ఉన్నారు, why can't you do it? మా యూనివర్సిటీకి వచ్చి యూనివర్సిటీలో చాలా మంది 50% ఆఫ్ ద ఉన్న వాళ్ళలో 50% ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ women only. Why don't you come and do it for them అని చెప్పి, not only the students, staff కూడా almost 40% of them are women. Why can't you come and do it అని చెప్పి I asked him. That is none other than Dr. Sunkavalli Chinababu garu. I asked him, I said, sir, before we do the మనం టెస్ట్ చేసే ముందు లేకపోతే ఇవన్నీ చేసే ముందు
let us do this awareness camp. Adi meeru students unnarantunaru kabatti we'll do the awareness camp first, so that only test chesi result ichi intiki పంపించేయడం కాకుండా స్కామ్ చేసాం, ఇంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఇంతమంది మంచిగా చదువుకుంటున్న స్టూడెంట్స్కి చేసామంటే వాళ్ళు వెళ్ళి ఒక 10 మందికి చెప్తారు, వాళ్ళ పేరెంట్స్కి చెప్తారు, వాళ్ళ సిస్టర్కి చెప్తారు, వాళ్ళ నైబర్స్కి చెప్తారు. సో దిస్ మెసేజ్ విత్ పర్క్యులేట్ మోర్ దెన్ ద వెదర్ ఆ టెస్ట్ చేసి ఉందా లేదా అని తెలిసేదానికంటే కూడా అవేర్నెస్ క్యాంప్ మనం చేసి ఆ మెసేజ్ని చాలా ఎక్కువ మందికి పంపించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి దట్స్ వెన్ వి డిసైడెడ్ ఓకే లెట్స్ డూ దిస్ క్యాంప్. అది సరే శ్రీలంకురా అంటే 2 days 3 days మీరు అందరూ కూడా ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పో దీని మీద అంతగా బిజీగా ఉంటారు. బట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ టైమ్ వీ కెన్ కంబైన్ అని చెప్పి వీ కంబైన్ దిస్ హోల్ థింగ్ అండ్ ఇట్స్ ఆనర్ ఫర్ దట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ come from not only from India but from various countries as well. They have taken time, Satya garu, Joshua Daniel garu, time garu, and a lot of people who have been us, they've traveled almost thousands of kilometers to be here to witness this. I'm thanking all of them take the time and coming here. But this whole awareness camp, it's going to start in another 5-10 minutes. It's a starter here. It is to send a message. It's good to see not just the girls but the boys also, so that you listen to this message what has been communicated from here. We want you to take this to your families and your colleagues and everyone wherever you are, వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ మెసేజ్ తీసుకువెళ్ళి దీన్ని సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది ఇండియాలో ఉమెన్కి సెకండ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ క్యాన్సర్స్. సో దీని గురించి ఇప్పుడుదా ఎక్కడో హష్గా మాట్లాడినట్టుగా దీన్ని మాట్లాడితే ఏమనుకుంటారో అన్నట్లుగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అలా కాదు, దీన్ని లెట్స్ టేక్ ఇట్ పబ్లిక్. దీని గురించి డిస్కషన్ ఎక్కడో స్టార్ట్ చేయాలి. స్టార్ట్ చేస్తే దట్ విల్ గో ఏ లాంగ్ వే. అంతేగాని ఇదేదో తప్పు అన్నట్లు ఇది మాట్లాడకూడదు అన్నట్లు కాకుండా దీన్ని మేక్ ఇట్ యాజ్ మచ్ పబ్లిక్ యాజ్ పాసిబుల్. ఇలా తీసుకుని వచ్చి ఒకేసారి ఒక 5-6 వేల మందికి మనం చేసామంటే ఇది మెసేజ్ బాగా వెళ్తుందనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇది చేస్తూ ఉన్నాం. కేవలం ఇక్కడే కాదు, వీఆర్ నాట్ జస్ట్ డూయింగ్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ క్యాంపస్. ఇక్కడ చేస్తే సరిపోతుందని నేను అనుకోవట్లేదు. ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రమ్ హియర్ వీ వాంట్ టు రీచ్ అట్లీస్ట్ 2. ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఈ 5-6 వేల మంది అయిపోవటం కేవలం ఇక్కడ ఏదో రికార్డు రావటం, రికార్డు సర్టిఫికేట్ తీసుకోవడం కాదు. దీన్ని అట్లీస్ట్ ఒక 500 schools in this district లో తీసుకెళ్ళడానికి in the next 6 to 8 months. This is our plan to reach out to those students. This is actually very important. Sorry, మీ గ్రూప్ కూడా ఇంపార్టెంట్, బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆ స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్లో కనుక వారికి కనుక ఈ మెసేజ్ తీసుకుని వెళ్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ 2-3 monthsలో దేర్ ఇస్ అ వ్యాక్సిన్ కమింగ్ అవుట్. వ్యాక్సిన్ అనేటప్పటికీ మన వాళ్ళు సరే కరోనా ఆ టైంలో అంటే అందరూ వేయించుకుంటున్నారు కాబట్టి వేయించుకున్నారు. అలా కాకుండా ఇది ఆప్షనల్గా ఉంటే కనుక మన వాళ్ళందరూ చాలా మంది వేయించుకుందాంలే తర్వాత చేయొచ్చులే అనే ఉద్దేశంలో ఉంటారు. అలా ఉండకూడదు. అంటే ఈ క్యాంపెయిన్ని చాలా గట్టిగా అన్ని స్కూల్స్కి తీసుకువెళ్తేనే అవుతుంది. తీసుకువెళ్ళాలి అంటే కేవలం 500 schools తీసుకువెళ్ళాలంటే అన్ని చోట్లకి డాక్టర్స్ వెళ్ళి చేయలేదు. దట్స్ వేర్ వీ నీడ్ యువర్ హెల్ప్. ఈరోజు ఎవరైతే అవేర్నెస్ క్యాంప్లో కూర్చుంటున్నారో స్టూడెంట్స్ అందరూ, ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ, మీ అందరూ చాలా మంది వేరే స్కూల్స్కి వెళ్తూ ఉన్నారు. ఈ దగ్గర వారికి ఎడ్యుకేషన్ చెప్పడానికి సాటర్డేస్ వెళ్తూ ఉన్నారు. అలానే కేవలం వాళ్ళకి చదువు చెప్పడానికే కాకుండా ఈ అవేర్నెస్ కూడా దీనివల్ల ఈ వ్యాక్సినేషన్ చేయించుకోవటం వల్ల ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వల్ల ఏ విధంగా మనం దాన్ని మీరు తీసుకువెళ్ళేదానికి అన్లెస్ యూ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఇక్కడ చదువుతున్నారు యూనివర్సిటీలో చదువుతూ ఉన్నారో వాళ్ళు హెల్ప్ చేయకపోతే వీ కాంట్ రీచ్ 500 schools గోయింగ్ ఫర్దర్. సో లిసన్ టు దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. వీ విల్ మేక్ షూర్ దట్ ఏదో ఇక్కడ ఈరోజు చేసేసి ఒక సర్టిఫికేట్ తీసుకోవడం కాకుండా వీ టేక్ ఎ ప్లెడ్జ్ to make sure that this message is actually resonated in at least 500 schools across the district. 2-3 months vaccine comes out to the public. Make sure that this district of Guntur will be at the top position of vaccination. It has been done. Vaccination అంత ఈజీగా అని చెప్పి సరే కరోనా అయింది, బట్ యూ మస్ట్ మీరు పుట్టేటప్పటికి ఉండదు. బట్ పోలియో we could able to overcome it in this country within a generation. If it can be done within a generation, why can't cervical cancer be overcome? So let's start from our district. That
if we have to start from our district, our messengers are going to be the students of Vignan University and Vignan Nirula, Vignan Lara, and all schools, government schools also. You are the messengers, so we need to take it forward. Not just the girls, but the boys also who are sitting here. We want you to take it forward. We want you to, combine your hands and make sure that this message is sent across. Once again, thanks for the team that have flown in and making this happen. And more importantly, thanks for all the students who have come here to actually receive this wonderful and very important message. And more importantly, thanks to all the volunteers. I know you have spent a number of hours for making this to happen, and all the organizers also, Satyasri Garu, and all the people who have spent last 15-20 days tweaking every small detail making this happen. Once again, thank you very much. Thank you, sir. I hope that all the participants actively participated in pre-session survey. If not, scan it and submit the survey. So it's all right, even if you don't know the answer, no marks will be deducted from your final CGPA. We now move on to the main event for the day, for which you all traveled a great distance. I'm so excited to announce that we are about to begin the largest cervical cancer awareness lesson in the world, which is aimed to spread knowledge about a cancer that can be avoided by more of the women and save their lives. The icing on the cake will be Guinness World Record if we are successful in our attempt. With no further delay, I would like to hand over the mic to keep your mobile phones in flight mode and pay 100% attention. I repeat, please keep your mobile phones in flight mode and pay 100% attention. You announce, I'll make I now call upon Guinness World Record adjudicator Mr. to speak. Good morning, everyone. This is an official Guinness Records attempt. It will be in the next few minutes. I am here along with a lot of students and witnesses to observe all of you because you are participating in this record attempt. So the record will be made by all of you if you follow these next few guidelines. Every record, as you know, is based on number. So this record, we had set a minimum requirement of 1,919 participants based on some parameters. You already crossed that number. You are more than 3,500 participants already. Mean that you've broken the record yet. The record will be broken if all of you or the most of you will pay attention to what the speakers here are going to talk about. Any activity that you do which disqualifies you, for example, if you're playing something on your phone, if you need to walk out for anything, if you fall asleep, any activity by which you're not listening actively at will disqualify you. So there are people standing amongst you who will look at you and disqualify you. You'll be seated on your position. You don't need to walk out. But at the end of the lesson, I'll come back to you with the final number. So I hope there are no disqualification. I hope you break this record. So I wish you all the best, and you can start whenever you're ready. Thank you. Thank you, sir.
With no further delay, I would hand over the mic to Dr. Chinababu sir and Sujata ma'am for this most important awareness session. So please follow the instructions given by the sir. Please keep your mobile phones on flight mode and pay 100% attention. The first part of the event will be handled by Dr. Sujata ma'am. Good morning, everybody. It is such a joy to see each one of you, and we are able to make history because we intend to make cervical cancer history. So be part of this and be vigilant and kindly listen to the lesson. Okay. So we will be starting in less than 5 minutes. We'll be starting. We are just waiting for certain guidelines to be fulfilled for the Guinness World Record. So as you all know, this is official for Guinness World Record in terms of the cervical cancer awareness lesson that we are going to today listen to, and it is not just do it only today, but this will be percolated across to every school, and every child, every woman should get information about this disease. And in our lifetime, we are intending to eliminate this disease. So with that intention, we are going ahead today. So I request everybody, especially the stewards, to kindly take care of the cohort that you have, and all the participants must answer the pre-event survey, that form that is given to you. I hope you have already done that. If you have not done, ask your steward to give you the pre-event survey. You can fill the answers and give it back. And once the lesson is over, you will also be given another form that is called post-lesson survey. So that also you need to fill and hand it over. This will help us to understand the level of awareness that we have and what we need to do in order to eliminate this dreadful disease. So with that, today I think I would request, once we are ready for the event, lesson in a couple of minutes from now, I request Dr. Sujata to also please wait for the official timekeeper to announce, and then we can start. If you have any remarks, you can make it. దయచేసి వినండి, ఈరోజు అఫీషియల్ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ ప్రయత్నం ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది. గర్భాశయపు ముఖద్వారపు క్యాన్సర్ సంబంధించి అవగాహన శిబిరాన్ని ఇంత పెద్ద ఎత్తున విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీలో సిపిఓఐ మరియు గ్రేస్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయబడింది. చాలా శ్రమతో ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయబడింది. మీరందరూ కూడా దయచేసి నిశ్చితంగా ఉండండి. మరి ఎవరు కూడా ఇటు అటు కదలవద్దు, ఎందుకంటే కదిలినట్లయితే, బయటకు వెళ్ళినట్లయితే డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు. 10% అన్న ఎక్కువగా డిస్క్వాలిఫై అయితే రికార్డు కూడా డిస్క్వాలిఫై అవుతుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా అటెన్షన్తో ఉండి జాగ్రత్తగా మీ యొక్క లెసన్ వినండి. త్వరలోనే ముగిస్తాము, ఎక్కువ సమయం తీసుకో. ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క విషయం ఏదైతే మీరు వినబోతున్నారు మీకు ప్రయోజనము, ఇతర ప్రయోజనం, కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినాలని మరొకసారి మనవి చేస్తున్నాను. సో ఎంతమంది లోపలికి వచ్చాము, ఎంతమంది ఈ యొక్క మరి అవగాహన సదస్సులో పాల్గొన్నామని దాని గురించి ఇన్స్పెక్షన్ జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు మరి అఫీషియల్ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ టీం నుంచి ఒక అడ్జుడికేటర్ మన మధ్యలోకి వచ్చారు, స్వప్నిల్ గారు. సో ఆయన ఇప్పుడు అంతా కూడా రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్ దగ్గర వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నారు. టోటల్ బార్ కోడ్స్ ఎంతమంది స్కానింగ్ అయింది, ఎంతమంది వచ్చారు అనేది ఇటువంటి ప్రాసెస్ని ఆయన వెరిఫై చేసుకుంటున్నారు. సో కొద్ది నిమిషాల్లోనే మనం ప్రారంభించబోతున్నాం. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఒక విషయము, మీరందరూ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ చేరడం అనేటువంటిది గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే ఈ యొక్క మన జీవిత కాలంలో ఒక జబ్బుని, ఒక క్యాన్సర్ని తరమడానికి ఒక ఛాన్స్ ఉంది. అది సర్వైకల్ క్యాన్సర్, గర్భాశయ ముఖద్వారపు క్యాన్సర్. దీన్ని మనము ఖచ్చితంగా ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు. అంటే మన కళ్ళ ముందు ఈ జబ్బు లేకుండా చూసే ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి అందరూ కూడా కలిసి వస్తే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క జబ్బుపై మనం విజయాన్ని పొందవచ్చు.
సో అందుకోసమే మరి ఈరోజు ఇంత శ్రమతో మీరందరూ కూడా కూర్చున్నారు. ఇంతమంది అమెరికా నుంచి మరి ఆయా దేశాల నుంచి చాలా మంది వచ్చారు. సో ప్రత్యేకంగా ఈ సమయంలో మరొకసారి నేను ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. కలెక్టివ్ పవర్ ఆఫ్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ తరఫున డాక్టర్ సత్య కలంగి వచ్చారు. ఆవిడ వెరీ లీడింగ్ గ్యాస్ట్రోఎంటాలజిస్ట్. అలాగే డాక్టర్ మరి డేల్ క్లైమీ గారికి వచ్చారు మన మధ్యలో. అట్లా మరి టానా ఫౌండేషన్ ట్రస్టీ విద్యాధర్ గారపాటి గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు. సో అనేక మంది డాక్టర్లు మరి ఈరోజు మన యొక్క ఈ కార్యక్రమానికి ఇండిపెండెంట్ విట్నెస్ గా 2 సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్ వచ్చారు. మరి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ గా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ ప్రభావతి గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు. అలాగనే మరి డాక్టర్ రమాదేవి గారు కూడా మన మధ్యలో ఉన్నారు. డాక్టర్ సుమన గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు. సో అంటే మీ స్టాఫ్, ఫ్యాకల్టీ, ప్రిన్సిపల్ స్టాఫ్ మాత్రమే కాకుండా మరి ఈ యొక్క ఒక చరిత్రను వీక్షించడానికి మరి పెద్ద పెద్ద వైద్యులు బృందం అంతా కూడా మన మధ్యలోకి వచ్చి ఉంటుంది. సో కనుక దయచేసి ఈ సమయాన్ని మీరు మరి వృధా చేసుకోవద్దు. మీరు ఈ యొక్క సర్వే ఫార్మ్ ఈ యొక్క లెసన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఫిలప్ చేసాక కూడా మరి మీరు ఫొటోస్ తీసుకోండి. ఈ యొక్క ఓకే మనకి ఇప్పుడే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన ప్రకారంగా ఇక మరి అఫీషియల్ అటెంప్ట్ ఫర్ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ లార్జెస్ట్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ లెసన్ ఇప్పుడు మనం ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం. ఐ హ్యాండ్ ఓవర్ దిస్ మైక్ టు Dr. Sujata Vellanki, a dear friend and a great supporter of Grace Cancer Foundation. She is a senior gynecologist. Dr. Sujata, over to you, please. Thank you, Dr. Chinnababu. A very good morning to you all. Are you all ready? Hands up. Yes, so I know all of you are attentive now. We can start the lesson. Yeah, welcome to the largest cervical cancer awareness lesson that we are having here in association with Grace Cancer Foundation, Vignan University, CPOI. And here we are going to talk about why this cervical cancer awareness is required. What exactly is this cervical cancer? What are the causes of this cervical cancer? What are the signs and symptoms? How do they present to us and can we prevent it? The main agenda today is that this is a preventable cancer and it can be preventable and it can be removed and eliminated. I can see many youngsters who are sitting here in the front rows who are from the school children. You can have a vision of eliminating it by the time you reach my age. That is what we are looking at here today. So ee roju manam cervical cancer anedi prapanchamlo lekunda arikattataniki etuvanti vidhanalu manam avalimbinchali anedi manam ee roju chuddaamu. సో అవేర్నెస్లో మనకి ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అనేది చూసుకుంటే విమెన్స్ హెల్త్. సో విమెన్స్ హెల్త్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మన ఇంట్లో మన మదర్, ఇఫ్ యువర్ మామ్ ఈస్ హెల్తీ, షీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ, షీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్, షీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ బ్రదర్స్, సిస్టర్స్ అందరూ. అండ్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ హౌస్ ఈస్ can have a healthy community and a healthy place to live in. So we are looking at by providing this women's health awareness today to transform communities by enhancing women's health. So what exactly is this that we are looking at? So cervical cancer and antunam asli cervix ante enti? Cervix is a part of the uterus, గర్భసంచి. సో ఇది ఏదైతే గర్భసంచి అంటామో గర్భం దాలుస్తుంది. సో ప్రెగ్నెన్సీ రావటానికి ఉపయోగపడే యూటరస్ కి కింద లోవర్ పార్ట్ లో ఉండేదాన్ని మనం సర్విక్స్ అంటాం. సో సర్విక్స్ ఈజ్ అ వెరీ షార్ట్ పార్ట్ which is present on the lower part of the uterus. So this holds the pregnancy when you're pregnant. So once there is a pregnancy which is holding during the time of delivery, there are lots of changes that happen in this cervix and it starts opening up, and when it opens the baby is delivered. So it is a very dynamic organ that has lots of changes which takes place during one pregnancy. As pregnancy is a physiological process, same is the process with our menstrual cycle. So all women, as we menstruate, it is something which is very normal. We need to step back from the stigma that it is that you're having in your menstrual period, and it is completely physiological. I want the girls and boys who are there here to understand that your colleague girls who are having menstruation is quite normal, physiological. During the process of this changes which happen in the cervix, you can have changes which is called cancer of this organ. So cancer of this cervix is what we are looking at eliminating this. So where do we stand? What is the prevalence of this cancer? Asia is a very major contributor for this cervical cancer. 43% of the worldwide women are in Asia who are having this cancer cervix. So what are the facts that we are looking at in India or on an overall view?
So 9 women are diagnosed with cervical cancer every day. How many? 9 women every day are diagnosed with cervical cancer. And less than 50% of these women are under the age of 50 years. You should not think cancer పెద్దలకు వస్తుంది, ముసలాళ్ళకు వస్తుంది, ఏజ్ ఎక్కువైపోయినాకు వస్తుంది, మనకు ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది అని అనుకోవటానికి లేదు. Cervical cancer, 50% of this happens before the age of 50 years. So this is a very alarming condition. So don't think that it is going to be for your grandmother. It can be for your mother also or sisters also. So you look at this cervical cancer, every 2 minutes, 1 woman is dying because of cervical cancer. So imagine the number of that are happening per day. 75% of these cancers can be prevented by just screening. That is, women going to a doctor and getting a screening and getting checked for cervical cancer. So this is how we can prevent this cancer of cervix. So in 2020 itself, we have found that more than 1 lakh children have become orphans because of parents dying because of cervical cancer. Imagine the estimates. So we want you to take back a home message that you should be getting your parents checked for cervical cancer by a process of screening. So why is this very important? So in India, we have about 21% of the global burden of cervical cancer is accountable in India. So that means 1/5. ఐదుగురిలో ఒకరికి ప్రపంచంలో మన దేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వస్తుంది. సో ఇంత ప్రివిలెంట్గా ఉంది ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్. ప్రతి నిమిషానికి ఒకరికి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోజ్ అవుతుంది. మీరు ఇప్పుడు ఇందాక లోపలికి వచ్చేటప్పుడు బయట ఒక బస్సు ఉంది చూసుంటారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మొబైల్ యూనిట్స్ వేర్ వీఆర్ కాన్స్టెంట్లీ trying to bring about awareness and do the cervical cancer screening. So most devastating is many women, in spite of this screening process which is going on, are still dying of this deadly disease of cervical cancer. Why is this very important? Because this is one of the leading causes of death in most of the countries, and 90% of the cervical cancers can occur in the low and middle income groups. So we are not left behind and we are more prone to develop cervical cancer in our region. So why is it again we are looking at this cervical cancer? It is the most commonest gynecological cancer and the second most commonest gynecological cancer, second most common cancer in women in less developed countries. So why are we so concerned about it again? Menstrual periods. You have your menstrual periods, your mom has your menstrual periods, your relatives have the menstrual periods. Any deviation in this menstrual period that we notice, they might think it is normal. For a woman to step out of the house from her normal chores and go to a doctor to get checked that she's having a problem in a menstrual cycle might take at least 5 to 6 months for her. So she might think it is okay. If I say that I'm having an abnormal bleeding, what will my husband think? What will my daughter think? So let me see for one more cycle. ఈ విధంగా ప్రతి మహిళ చాలా నెలల వరకు కూడా వీళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్ని వాళ్ళ డైలీ యాక్టివిటీస్ చూసుకుంటూ మీకు మీ ఫుడ్ కానీ మీ డైలీ యాక్టివిటీస్ చూసుకుంటూ నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ప్లీజ్ గో బ్యాక్ హోమ్. Ask your mom if she has any problem and see that you prioritize her in visiting a hospital. That makes a lot of sense. ఈ cervical cancer అనేది sexually transmitted infection and ఈ cervical cancer లో మేజర్ కాజ్ ఏంటి అనేది చూసుకుంటే HPV వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్. సో ఎవరికి ఈ cervical cancer రావచ్చు? ఎవరైతే సెక్షువల్గా యాక్టివ్ ఉంటారు, లైంగిక సంబంధంలో ఉంటారు, వీళ్ళందరికీ కూడా హెచ్పివి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎవరికైతే ఈ హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందో వాళ్ళకి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అసలు ఈ హెచ్పివి అంటే ఏంటి? హెచ్పివి అనేది ఒక వైరస్, హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా వైరస్. సో ఈ హెచ్పివి వైరస్ అనేది గర్భసంచి ముఖద్వారం ఏదైతే ఉందో సర్విక్స్ అని మనం చెప్తున్నామో ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ముఖ్యంగా పిన్న వయసులో అర్లీ ఏజ్లో 15 ఇయర్స్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్ 15 to 18 ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఇఫ్ యు ఆర్ సెక్షువల్లీ యాక్టివ్ ఆ సర్విక్స్ యొక్క సెల్స్ చాలా ఇమ్మెచ్యూర్గా ఉంటాయి. ఆ ఇమ్మెచ్యూర్గా ఉన్న సెల్స్ మీద ఈ వైరస్ అటాక్ చేసినప్పుడు ద వైరస్ స్టార్ట్స్ టేకింగ్ ఓవర్ యువర్ నార్మల్ సెల్స్. సో దెన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ మల్టిప్లయింగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ. When this multiplication happens,
there is no symptoms, ఎటువంటి లక్షణాలు కనపడవు ఈ వైరస్ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్. మనకి కోవిడ్ వచ్చింది, సిమ్టమ్స్ కనపడితే ఈ వైరస్కి ఎటువంటి లక్షణాలు కనపడవు. దీనికి తోడుగా స్మోకింగ్, లో ఇమ్యూన్ స్టేటస్, multiple pregnancies, early marriage, multiple sexual partners, so you're spreading the infection from one to the other, and then poor genital hygiene, menstrual or sexual hygiene. If it is poor, you tend to have a risk of spreading this infection. So what are the risk factors in terms of sexual hygiene that we need to look at and avoid, so that you get an awareness on this condition and you can avoid these things. So sexual activity can refer to vaginal, oral or even anal sex. Having several sexual partners and not engaging in safe sexual activities with them. Having a sexual partner who has HPV virus infection, or having a partner who has multiple sexual partners. And becoming sexually active, very important, is before the age of 18, when your cervical cells are very immature. So this is very much that you would be putting yourself at risk of developing this viral infection. Sometimes sexually transmitted infections can also spread through the reproductive tract and weaken the immune system, thereby making you prone to this HPV virus. So these bacteria which cause sexually transmitted infection, most commonest is chlamydia. So this will enhance the growth of this HPV virus on the cervix, and thereby it will be increasing the risk of cervical cancer. So that is the reason why it is very important to maintain sexual hygiene and practice safe sexual practices. So safe sexual practices can prevent the spread of HPV virus, and thereby we can put a check on the spread of the infection and thereby cervical cancer. So this is what we are looking at, a HPV virus or a human papilloma virus. What we are talking as HPV is nothing but human papilloma virus. This is the most common virus which is infecting the reproductive tract, and cervical cancer is one of the most common disease which is related to HPV virus infection. So when you're having this HPV virus, so there are many strains in this virus. There are many types of strains which are present. So we are looking at strains 16 and 18, HPV 16, 18. ఈ రెండు స్ట్రెయిన్స్తో కనుక ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. We have the other strains which are HPV 6 and 11. So these 6 and 11 strains can cause sexually transmitted conditions which are benign. These are called genital warts. So anal warts, genital warts, respiratory infections, recurrent respiratory infections, ఇవన్నీ కూడా other HPV strains తో వస్తూ ఉంటాయి. So HPV 16 and 18 are the ones which are implicated in the development of cervical cancer. So it can affect any part of the body, not only the cervix. So if it affects the hands, feet and face, or anal structure, penis, scrotum, all these can be affected. So most of the times it is transmitted by sexually transmitted infections. So how do I get HPV? So the next question that must be running in your mind is, అమ్మో నాకు వస్తుందా HPV, ఎలా వస్తుంది, దీన్ని ఎలా మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు? So most important thing is, it is a very common virus, and the major contributing factor for the spread of HPV is sexual contact with a man or a woman. So both women and men can be affected by HPV. So the most important thing where you should be looking at is, when you're having sexual contact, it should be a monogamous relationship, not only for you, but also you should have the same relationship where your partner is also not having multiple sexual partners. So how is this related? So these are the two types of HPV virus, 16 and 18, which are of the very high risk type of groups. We have about 14 types, but these two are the ones which are mostly implicated in the development of the cervical changes. So what happens is, when this virus infects the cells of the cervix, so when this is affecting the cells of the cervix, the normal cervical cells, which you can see on the first one there, if the women gets a HPV, the first time there will be no symptoms, ఎటువంటి లక్షణాలు ఉండవు. కొన్ని మైల్డ్ చేంజెస్, ఆ సెల్స్ కొంచెం లావుగా పెద్దగా అయినాయి చూసారా, అట్లా మైల్డ్ చేంజెస్, వాపు వచ్చింది అంటారు గర్భసంచి ముఖద్వారానికి, అట్లా కొంచెం చేంజెస్ కనపడతాయి. Slowly this virus starts taking over. The virus DNA gets entering into the cervical cells.
సో వెన్ దీస్ చేంజెస్ స్టార్ట్ అకరింగ్ దేర్ విల్ బి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిస్ప్లాస్టిక్ చేంజెస్, అంటే నార్మల్గా ఉండాల్సిన సెల్ చేంజ్ అవుతుంది దాని షేప్లో. సో ఇందులో చూస్తే మనం పొడుగ్గా అట్లా అయింది చూసారో అట్లా చేంజ్ అవుతుంది, కానీ బయటకి విజువలైజేషన్లో నార్మల్గా కనపడుతుంది. స్లోగా ఇంకొన్నాళ్ళ తర్వాత ఆ చేంజ్ అయినవి పర్మనెంట్ చేంజెస్లోకి వచ్చేస్తాయి. తర్వాత ఈ సెల్స్ బాగా విపత్తు అయ్యి బాగా స్ప్రెడ్ అయ్యి మల్టిప్లై అయిపోయి క్యాన్సర్ రూపేణా మారిపోయి మనకు ఆ క్యాన్సర్ లోపలికి స్ప్రెడ్ అయ్యి కిందకి స్ప్రెడ్ అయ్యి వేరే ఆర్గన్స్, అంటే గర్భసంచి ముఖద్వారం నుంచి గర్భసంచికి అండాశయాలకి అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీకి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఈ టైం అంటే ఎప్పుడైతే ఈ నార్మల్ నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన దానికి క్యాన్సర్ రావటానికి దగ్గర మనకి 20 to 26 years పడతాయి. సో వై ఆర్ వి లుకింగ్ ఎట్ టెల్లింగ్ యూ అబౌట్ cancer cervix? Because if we start preventing the spread of this HPV virus with your stage, we can prevent you developing this cancer when you grow and reach the age of 40 or 45. సో ఈ టైం పీరియడ్ అనేది చాలా ఎక్కువ. సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రావటానికి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన దానికి ఆ వైరస్ బాడీలో వచ్చే చేంజెస్ నుంచి మనకి క్యాన్సర్ రావటానికి ఎంతో టైం తీసుకుంటుంది. సో ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ టైం పీరియడ్లో మనం స్క్రీనింగ్ ప్రాసెస్, డాక్టర్ చిన్నబాబు గారు నెక్స్ట్ చెప్తారు, ఈ స్క్రీనింగ్ ప్రాసెస్లో మనం డిటెక్ట్ చేసి క్యాన్సర్ వరకు మారే ముందల మనం దీన్ని కనుక ముట్టుకోగలిగితే ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఉంది, క్యాన్సర్ వరకు వెళ్లకుండా మనం ఆపగలుగుతాం. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ cervical cancer awareness today that we are looking at. So how does it cause cancer? Infection by HPV occurs, the virus remains dormant, there will be no symptoms, ఎటువంటి లక్షణాలు ఉండవండి. In low risk infections HPV can cause warts, పైన చిన్న పుల్పిరికాయల్లాగా వస్తూ ఉంటాయి. High risk infections HPV can cause damage to the DNA. Slowly this damaged DNA starts prevalent and starts doing its work. So in the men you can look at infections in the mouth, in the upper throat, penis, scrotum, anal region. In the women you can look at lesions on the mouth, upper throat, vagina, cervix and the anal region. So both men and women can be affected. So boys and girls, both of you are at risk of developing this HPV infection. So in most this cervical cancer, so the most important symptom which should not be neglected by any women is an abnormal change in the normal discharge that she is having. So normally you will have some amount of vaginal discharge which has some amount of changes during the menstrual cycle. If you find abnormal vaginal discharge, foul smelling vaginal discharge, you have something like when you go to the washroom you have some amount of intermittent spotting or bleeding unrelated to the menstrual cycle, and then they have stopped their periods, 50-55 years periods have stopped, suddenly they notice bleeding for a day or two, very important, they have to get alert and they need to visit the doctor immediately. When you have pain or bleeding during intercourse, this is where you might have to think that it could be cervical cancer. You need to ask your elders in your house to look out for these symptoms. If they are having any of these, please do alert them to visit the doctor immediately. Any amount of abdominal pain, weight loss, dizziness, swelling of the legs, bloody stools, backache and menstrual like bleeding. సో చాలా ముఖ్యంగా మనకి క్యాన్సర్ ఉందేమో అనేది ఎలా గుర్తించాలి అనేది చూసుకుంటే బాగా వాసనతో కూడుకున్న వైట్ డిశ్చార్జ్, అబ్నార్మల్ వెజైనల్ బ్లీడింగ్, పీరియడ్స్ ముట్లు ఎండిపోయిన తర్వాత బ్లీడింగ్ అవటం కానీ, పెట్టికోట్స్కి బ్లడ్ కానీ చారలు కానీ అట్లా కనపడటము, దీంతో పాటు ఇంటర్కోర్స్ భార్యాభర్త కలిసినప్పుడు బ్లీడింగ్ ఉండటము, ఇటువంటి లక్షణాలు కనుక ఉంటే వెంటనే మనం అది క్యాన్సర్ సర్విక్స్ అవ్వచ్చు. కాబట్టి ఇమీడియట్గా వైద్యుల్ని సంప్రదించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఇనిషియల్ ఫీచర్స్? ఇనిషియల్ పార్ట్ ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సర్విక్స్లో మనకి ఎటువంటి లక్షణాలు కనపడవు. ఓన్లీ పోస్ట్ కాయిటల్ ఇంటర్మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్, పోస్ట్ మెనోపాజల్ బ్లీడింగ్. ఎవరికైతే పీరియడ్స్ ఆగిపోయిన తర్వాత బ్లీడింగ్ కనపడిందా, లేదా మనకు ఆగిపోయిన పీరియడ్స్ అనుకుంటాం, ఒక 6 months వరకు పీరియడ్స్ రావట్లేదు, సడన్గా మీకు పీరియడ్ బ్లీడింగ్ కనపడింది, వెంటనే వైద్యుల్ని సంప్రదించాలి. నార్మల్గా పీరియడ్స్ ఆగిపోయేటప్పుడు స్లోగా 2 monthsకి 3 monthsకి పీరియడ్స్ వచ్చినా కూడా
1 or 2 days మాత్రమే బ్లీడింగ్ అవుతుంది, ఆగిపోతుంది. అట్లా కాకుండా ఇంటర్మిటెంట్గా వచ్చి ఇవాళ బ్లీడింగ్ అయి 4 రోజులు బ్లీడింగ్ లేకుండా మళ్ళీ బ్లీడింగ్ వస్తుంది, ఇటువంటి అబ్నార్మల్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ కానీ హెవీ బ్లీడింగ్ 6 to 8 days విత్ క్లాట్స్ ఇటువంటి ఉన్నప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. స్లోగా మనకి ఈ క్యాన్సర్ లోపలికి స్ప్రెడ్ అయితే పొట్టలో నొప్పి, కాళ్ళ వాపులు రావటం, యూరిన్ మంట రావటం, మోషన్స్ అవ్వటం, వెయిట్ లాస్ ఉండటం, ఇటువంటి అన్నీ కూడా లక్షణాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో దీన్ని మనం ఎలా డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు? అర్లీ స్టేజ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ you could be looking at preventing the spread of HPV virus. The second thing to diagnose cervical cancer is by doing a pap smear. గర్భసంచి ముఖద్వారం నుంచి కొన్ని కణాలని మనం నార్మల్ ఒక సైడ్ బ్రష్ తోటి చెక్ చేసి ఒక స్లైడ్ మీద వేసి చూస్తే అర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్లో ఉన్న కణాలని మనం గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ అర్లీ స్టేజ్లో కనుక మనం ఈ క్యాన్సర్ని గుర్తించగలిగితే మంచి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. అనుమానం ఉంది క్యాన్సర్ అని ప్యాప్ స్మియర్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళకి అక్కడి నుంచి ఒక చిన్న ముక్క తీసి పరీక్షకు పంపించడం జరిగింది. ఈ బయోప్సీలో కూడా కన్ఫర్మేషన్ వస్తే కనుక అది క్యాన్సర్ కింద నిర్ధారణ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ ఇట్ ఈస్ అ క్యాన్సర్ and then we need to start on with the management of cervical cancer. Now I would be handing over to Dr. Chinnababu for the next part of the session. Well, thank you so much, Dr. Sujata, for that your wonderful and lucid presentation, and I thank each one of you for your patient hearing, and you've been very attentive. Thank you so much, and I'll be continuing this lesson. As you see here, the cervical cancer, once we diagnose, we also look at the stage that the patient is in. So usually cervical cancer, just like any other cancer, we have 4 stages. So it starts from stage 1. In stage 1 we have stage 1A, 1B, and in stage 2 also we have stage 2A and B. In stage 3 also similarly A and B, and 4A and B. So 4 దశలు ఉంటాయి cervical cancer లో కూడా. ముందు దశలో జబ్బును కనుగొంటే పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని మీరందరూ కూడా గ్రహించాలి. సో అర్లీ స్టేజ్లో పక్కనటువంటి ఆర్గన్స్కి స్ప్రెడ్ కాలేదు, గర్భసంచి ముఖద్వారం మాత్రమే జబ్బు ఉన్నట్లు. తర్వాత స్టేజెస్లో మెల్లగా పక్కన ఉన్నటువంటి మరి యూరినరీ బ్లాడర్ కానివ్వండి, రెక్టమ్ కానివ్వండి, లేకుంటే పారామెట్రియం అంటాం దానికి కానివ్వండి, అది స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అర్లీ స్టేజ్లో ఒకవేళ జబ్బుని మనం కనుగొంటే ట్రీట్మెంట్ చాలా సులువుగా ఉంటుంది. మొదటి 2 దశల్లో జబ్బును కనుగొన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆపరేషన్ ద్వారా కానీ లేకుంటే రేడియోథెరపీతో కానీ దాన్ని పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ డయాగ్నోస్ ద డిసీజ్ ఇన్ ద అర్లీ స్టేజ్, వీ క్యాన్ treat very easily with either surgery or radiotherapy. So suppose you are diagnosed in a later stage, then you would require usually radiotherapy alone. So early stage, if you have the disease, then there is an option of surgery versus radiotherapy. Usually younger women, smaller disease, low risk for surgery, they will go for the radical hysterectomy, which is a very kind of a advanced surgery wherein you not only remove the uterus and the cervix and the ovaries, but you also remove the lymph nodes which drain this disease. So if you have the risk of obesity and other comorbid conditions, in such patients we also give radiotherapy, which is equivalent to surgery. So early stage cervical cancer results with radiation and surgery, both are same. Suppose somebody is diagnosed with an advanced cervical cancer. When I say advanced, it is above stage 2B. So add chemotherapy. So that's what we look at. So for those people who have much more advanced disease like stage 4A or 4B, for them we try to palliate, we try to improve their symptoms, and we give them a better quality of life. So it is important to note that we need to diagnose the disease very early. So as I mentioned before, you see in this slide, up to stage 2A, surgery is preferred. Sometimes radiation can also be given. But from stage 2B onwards, radiotherapy and chemotherapy is the treatment for cervical cancer. Stage 2A varaku operation ద్వారా cervical cancer ని పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు. Stage 2B and above ఉన్నట్లయితే radiotherapy plus chemotherapy ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మీరు విన్నారు cervical cancer గురించి ఎందుకు వస్తుంది,
దానికి కారణాలు ఏంటి, దానికి లక్షణాలు ఏంటి అన్ని తెలుసుకున్నారు. కానీ ఈ జబ్బు రాకుండా ఎలాగో నివారించగలం? How can you and I prevent cervical cancer? I think this is an important message that you and I should take home and should spread this awareness to everybody. So you can prevent cervical cancer in these 4 ways. 4 రకాలుగా cervical cancer ను మనం నియంత్రించవచ్చు. So primary prevention through vaccination against HPV, secondary prevention through screening, tertiary prevention is to diagnose early and treat the cervical cancer early so that the person is cured of the disease. If nothing is possible, the last option would be to give a palliative care. So cervical cancer is one of the most highly preventable and curable forms of cancer. గర్భాశయ ముఖద్వారపు క్యాన్సర్ అటువంటిది మరి క్యాన్సర్ అన్ని రకాల్లో కూడా చాలా ఎక్కువగా నయము చేయగలటువంటి ఒక క్యాన్సర్గా మనం భావించవచ్చు. So how can we prevent cervical cancer? Number 1, the primary prevention is in terms of vaccination. Cervical cancer కు ఒక టీకా అందుబాటులో ఉంది. దీన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క HPV 16, 18 మిగతా వైరస్ నుంచి వచ్చేటువంటి యొక్క జబ్బును మనం పూర్తిగా అరికట్టవచ్చు, నియంత్రించవచ్చు. So please remember that the vaccine is to be advised for girls between 9 to 14 years of age. So this is the primary prevention strategy. So ప్రాథమిక దశలో గర్భాశయ ముఖద్వారపు క్యాన్సర్ని నియంత్రించడానికి HPV అనేటువంటి ఒక వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నట్లయితే మనము ఈ యొక్క జబ్బు రాకుండా అరికట్టగలం. సో ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఏ వయసు వాళ్ళు తీసుకోవాలి అని చూసినట్లయితే 9 నుంచి 14 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి 1 డోసు కానీ 2 డోసులు కానీ ఇవ్వాలి. అలాగే 15 నుంచి 20 సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా సింగిల్ ఆర్ 2 డోసెస్ సరిపోతుంది. 21 సంవత్సరం పైన ఉన్న వాళ్ళకైతే 2 డోసులు ఇవ్వాలి 6 మంత్స్ గ్యాప్లో. సో కాబట్టి ఇది 9 నుంచి 14 సంవత్సరాల వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వాలి, అడాలసెంట్ గర్ల్స్కి ఎందుకు ఇవ్వాలి అని చూసినట్లయితే వాళ్ళకి ఈ యొక్క వైరస్ ఎక్స్పోజర్ అవ్వక ముందు ఈ యొక్క టీకా ఇవ్వాలి. మనం చిన్నప్పుడు పోలియో వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నాం, టెటనస్ వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నాం, డిఫ్తీరియా వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నాం. జబ్బు రాకముందు ఇన్ఫెక్షన్ రాకముందు వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి అమెరికా లాంటి దేశాల్లో అబ్బాయిలకు కూడా HPV వ్యాక్సిన్ ఇస్తూ ఉంటారు. మన దగ్గర మరి అమ్మాయిలకి మనం ప్రాముఖ్యతగా ఇప్పుడు ఇవ్వడానికి ఆలోచన చేస్తూ ఉంటున్నాం. సో రెండోదిగా మనం చూస్తే ఈ వ్యాక్సిన్స్ ఎలాంటివి ఉన్నాయని మనం చూస్తే బైవాలెంట్ వ్యాక్సిన్ అనేటువంటిది, క్వాడ్రివాలెంట్ వ్యాక్సిన్ అనేటువంటిది, 9 వాలెంట్ వ్యాక్సిన్ అనేటువంటిది మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో ఎన్ని రకాల వైరస్ పై ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ పనిచేస్తుంది దాన్ని బట్టి 3 రకాల వ్యాక్సిన్స్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మన కేంద్ర ప్రభుత్వము కొద్ది నెలల్లోనే మన అందరికీ కూడా భారతదేశం అంతా కూడా యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ అని పెడతా ఉన్నారు. దానికి సంబంధించి అందరికీ ఉచితంగా కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ త్వరలోనే ఇవ్వబోతా ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు ఈ యొక్క మెసేజ్ను దయచేసి అందరికీ మీరు తీసుకుని వెళ్ళాలని నేను మీ అందరు కూడా కోరుతూ ఉన్నాను. సో ఎవరికి ఇవ్వాలి అని మనం చూసినట్లయితే 6 to 12 మంత్స్ గ్యాప్ ఉన్నట్లయితే 9 to 14 ఇయర్స్ ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లలు ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి. 2 డోసెస్ తీసుకుంటే మంచిది. మరి ఒకవేళ వీళ్ళు ఏజ్ మోర్ దాన్ 15 ఇయర్స్ ఉన్నట్లయితే లేక 21 ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే 3 డోసెస్ తీసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది. సో ఎవరు ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకోకూడదు, కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఫర్ దిస్ వ్యాక్సిన్ ఇఫ్ యు లుక్ అట్, ఇఫ్ సంబడి హ్యాస్ ఎన్ సివియర్ అలర్జిక్ రియాక్షన్, if somebody is allergic to a particular material called yeast, then they can omit taking this vaccine. So చిన్నగా జలుబు చేసినట్లయితే లేకుంటే దగ్గు ఉన్నట్లయితే జ్వరం లేకుండా ఉన్నట్లయితే వ్యాక్సిన్ మానేటువంటి అవసరం లేదు. The only thing that you need to remember is this vaccine is not recommended for use during pregnancy. So గర్భవతి అయినట్టు వారు ఈ వ్యాక్సిన్ ని తీసుకోకూడదు. Please remember this and pass on this message to your dear ones. So if you look at the message that I have already given to you, the primary prevention is vaccination of HPV for the girls aged between 9 to 14